Good morning and welcome to yet another edition of Health Outlook here on Capital FM, your trusted program for exploring critical health topics in Malawi. I am Catherine Tinto, and in this second episode of our special series on vector-borne diseases, we are zooming into the mosquito, how it lives, behaves and transmits disease. Joining us is Moses Laxon, a junior researcher in Entomology Malaria Alert Center from a research center for communicable diseases under Kamuzu University of Health Science, who specializes in mosquito biology and vector research. Firstly, what species of mosquitoes are most common in Malawi and which are the most dangerous? For Malawi, I think species composition is very diverse, but for public concerns, 4 genera are of concern in Malawi. This include Anopheles, Masonia, Curex, and Aedes mosquitoes. So, for Anopheles, it do transmit a lot of diseases. That includes parasitic worms as well as arboviral disease. So, but in the context of Malawi, since some of the parasitic disease or vector-borne diseases are not much of our challenge, but malaria is. There is also a time that lymphatic filariasis was a concern, but it was eliminated in 2020. So now it's malaria. So our big concern is Anopheles mosquitoes. So these Anopheles mosquitoes, particular Anopheles gambis stricto, Anopheles fenestus, and Anopheles arabiensis, are very, very prolific in terms of malaria transmission. Now, can you walk us through the mosquito life cycle? Mosquito do start from an egg, and then that egg hatch into larvae, and it goes to pupa, and then the adults. So usually mosquitoes do have aquatic stages, which includes the eggs, the larvae, and the pupa stages. Those are aquatic stages, and then an arboreal stage, which is the adult ones. And what factors influence mosquito breeding and biting habits? Yeah, so for breeding, this also translates to why malaria risk is very concentrated in shady areas, lakeshore, as well as areas that are doing irrigations. So the main factors that contribute to mosquito breeding includes temperature and availability of water, and to some extent humidity also plays a role. Why are mosquitoes more active in certain seasons or in certain areas? So usually the mosquito itself, in terms of biting, it depends on its biology and also the behaviors of people, how they are associating in the villages in terms of gatherings. So if people are actually active at night, like doing work at night, and also maybe some do chat a long time before bed, so that also kinds of behaviors or some of the practices that expose them to the mosquito bites. So coming to your question in terms of why mosquitoes are more active in some areas like Chikwawa, the lakeshore areas, and also some parts that are practicing irrigation, the presence of water and also high temperatures do make some of the species of mosquitoes, or I should say, to be more prolific in terms of their numbers, and also the numbers also translate to their activeness in terms of biting and transmission of vector-borne diseases. Now, coming to the link between mosquito behavior and diseases like malaria, what's the connection? So, in terms of mosquito behaviors, this includes how the mosquitoes are resting. There are some species of mosquitoes that do rest indoors, inside houses, and also some that prefer to rest outside people's houses. And also, we should also look how the behavior in terms of biting preferences. Some do like to bite people. They are quite referred as anthrophilic, while others do bite some other mammals, including the cattle. So those ones are referred as zoophilic mosquitoes. And also, some behaviors translate to their biting time. Some do like to bite early evening. Some do bite late evening. Others are still now biting early morning. So those behaviors now put challenge in terms of
how people are being protected with the interventions that are at hand, which includes the business and also residual spraying. So quite interventions that are used as core malaria vector control tools, which are bednets and also indoor residual spraying. These are approaches that target mosquito nesting inside and also biting inside. And their biting patterns should also coincide with people while they are at sleep. Now, taking into account these behaviors, a particular mosquito species should pose a threat depending on how people are being protected on the basis of their behaviors of the mosquito being able to get into contact or to bite people. So mosquito behaviors really do take a part when it comes to malaria transmission or vector-borne disease transmission, because if people are not protected, looking at the behaviors of mosquito, that means mosquito-human contact will be high. Mosquito behaviors do take a prey in this regards of vector-borne disease transmission. Now, do mosquitoes develop resistance to any maybe preventive measures? Do they develop resistance on them? Yeah, they do. Actually, now that there is a pressure in terms of the rate at which new insects are being developed, we have quite four main classes of insects that are used in malaria, should say mosquito control, which includes organochlorines, organophosphates, carbamines, and also pyrethroids. Now, the pyrethroids since 2000, they have been extensively used in mosquito control. And due to selective pressure, mosquitoes have developed resistance. And these pyrethroids are the ones that were embedded into bed nets, which are extensively used for vector control or malaria vector control or mosquito in general. Now, since around recent years, I should say, there has been reports on resistance to pyrethroids. And now that's why if you check with us in terms of the nets that have been decently distributed across Malawi, they're taking into account resistance. They are the ones that we call dual nets that have a combination of insecticides belonging to different classes of insecticides, so that we can combat the challenges faced by or posed by resistance. But extensively, there is pyrethroid resistance in, I should say, main malaria vectors in Malawi. What has been the impact, and what could be the possible impact in the long run? At the end, I think we will have a difficulty in terms of selecting the insecticides to use in public health, because as I said, extensive use of a particular insecticides, that means you're posing a selective pressure on mosquitoes that will end up them developing resistance. Now, if I already say that pyrethroids are the ones that were quite being used in malaria control because they have a low toxicity on mammals, and unlike other classes of insecticides. Now, that will end us in the long run having a fewer choices in terms of selecting the insects to be used in public health, and then usually malaria or other vector-borne diseases will scale a challenge to us. You are listening to Health Outlook on Capital FM, the program that keeps you informed about the health issues that matter most to Malawians. Today, we are diving into the biology and behavior of mosquitoes with Moses Laxon from the Malaria Alert Center under the Kamuzu University of Health Sciences. Stay tuned. ngati mangotsegula kumene wireless yanu, kumbukirani kuti mukumvera program ya Health Outlook pano pa Capital FM, ndipo mmawa uno tikuyankhula ndi Moses Laxon, yemwe ndi mmodzi mwa akuluakulu amene amachita zakafufuko okhuza matenda amalungo ku sukulu ya ukachenjede ya Kamuzu University of Health Sciences.
pamene tikupitirira kukamba nkhani za moyo makamaka wa udzudzu, tangotifotokozerani moyo wa udzudzu umayenda bwanji kwenikweni? So moyo wa udzudzu kwambiri umayamba ndi mazira, kenako mazira wa maswa kubwera tiyanato kana kuti makula, kufika kansinkhu kena kuti ukhoza kuuluka, ndi pamene udzudzu umauluka. Koma udzudzu ndi kuti umakhala m'madzi komanso wina woulukawo. Ndiye mazira ake anakewa kufikira poti wauluka umakhala kuti uli m'madzi. Kuchita classify udzudzu, pali mitundu yanji ya udzudzu? Timangomva mwina kuti udzudzu umayambisa malungo, ndi udzudzu onse umene umayambisa malungo kapena wina umayambisa? Si udzudzu onse umayambisa malungo. Ku Malawi kuno tili ndi mitundu yambiri ya udzudzu, koma mtundu wambiri umene umayambisa malungo umapezeka mu gulu la Anopheles. So ku Malawi kuno tili ndi mitundu itatu imene imayambisa malungo, kapena tinene kuti winawo umatha kuyambisa malungo, koma mitundu itatu imeneyi ndi imene ikuthandizira kwambiri kufala kwa malungo. Mitundu imeneyi ndi Anopheles gambi, sensu stricto, tili ndi Anopheles arabiensis, tili ndi Anopheles funestus. Kusiyana kwa udzudzu wa Anopheles umene umayambisa malungo ndi mitundu ine ya udzudzu, kwambiri udzudzu wa Anopheles umakhala makupe make mukaoyang'ana umakhala ndi timadontho takuda mphepete mwa mapiko ake, pamene maudzudzu enawa mapiko awo sakhala ndi timadontho timeneti. Ndi mwina kumbali ya udzudzu umene umakhalira umapezeka kuti madera ena umakhala ochuluka, madera ena umaswana kwambiri, ena ayi, pamenepo zimakhala bwanji? Kwambiri udzudzu kuti uchuluke, pali zinthu ziwiri kwambiri zimene zimayeneka kuti zipezekepo. Pakuyenera pakhale madzi ambiri, kumalokonso kukuyenera kukhala kotentha. Chifukwa chake kuopsa kwa malungo kwambiri ku Malawi kuno kumapezeka m'malo amene kukupezeka madzi ambiri komanso kuli kotentha. Ngati tikayang'ana mphepete mwa nyanja, chigwa cha mtsinje wa Shire, komanso madera ena amene akupanga za ulimi wa nthirira. Chifukwa kuti kumalo kumene kungati kukupezeka madzi ambiri, amenenso ali madziwo akhale abwino ndithu. Akhala abwino, maladzi abwino ndi amene udzudzu wa malungo umakonda kupezekamo. So kutentha kwambiri ndi kupezeka kwa madzi, izi ndi zinthu zimene zimapangisa kunena kuti udzudzu uchuluke kudera. Mwina pali mgwirizano wanji pakati pa udzudzu ndi matenda a malungo? Mmene udzudzu umakhalira zimapanganso kuti matenda a malungo achuluke. Pali mtundu wina wa udzudzu umene umapezeka kuti umakonda kukhala nyumba. Ukaluma munthu upezeka kuti uli nyumba. Pali mitundu ina ya udzudzu imene imapezeka panja, imatha kumalumira anthu panja. So zimene zimapangisa kunena kuti njira zomwe timagwisa ntchito ku Malawi kuno, kapena zimene bungwe la loona za umoyo pa dziko lonse dazikhazikitsa kuti tizigwisa ntchito poyambirira ngati pozitetezera ku udzudzu, zimene zili ukondogonamo komanso mpopera. Mpoperawo wakhala ukuchitika madera ziti maboma ochepa chabe, komano ndi njira yomwe ili yokhazikikaso. So njira zimenezi zimakuteteza ukakhala kuti uli nyumba, komanso ndiye kuti ukugona. Uli nyumba, makamanetiwo uli nyumba, pamene mpoperawo ndiye kuti ukakhaso nyumba nkhalo sakugona umatha kukuteteza. Chifukwa kuti makoma wasa nyumbamo ankatiwo amene apoperedwe. Ndiye pali mitundu ina ya udzudzu imene tikunena kuti ikumaluma anthu panja. Ngati suli nyumba ukulumidwa panja, ndiye kuti chiopsezo cha malungo chikupitirira. Komanso ngati uli nyumba koma sudagone kuti neti kukuteteza, ndiye kuti uli pa chiopsezonso cha malungo. So udzudzu mmene umakhalira umoyo wake mmene tanenenamo ndi kufala kwa malungo zimagwirizana kwambiri. Kumbali ya mmene udzudzu umakhalira, ndikotheka kuti pena usamamve mankhwala
kapena njira zosiyanasiyana zimene anthu amagwiritsa ntchito poziteteza kuti asalumidwe ndi udzudzu? Ndizotheka ndithu, kutengera kuti olopa moyo wa munthu akamakumenya tsiku ndi tsiku mumapezeka kunena kuti wapima. So kuyambira mu chaka cha 2000 ku Malawi kuno takhala tikugwiritsa ntchito mankhwala ophera udzudzu kudzera maneti komanso kumpopera mmene takambira muja. So pali mtundu wina wa mankhwalawo umene uli mugula timatchula kuti mapaethroids, amene wanda amene amagwiritsidwa ntchito muneti chifukwa chonena kuti iwowa mtundu umenewo uli ndi chiopsezo chochepa kwa anthu kapena kwa zinyama zina kupatula udzudzuwo. Ndiye wakhala kugwiritsa ntchito maneti komanso kumpoperaku. So chifukwa chokugwiritsa ntchito kochulukaku udzudzu unakhala ngati kuti wapima. Zimenezi zikupangitsa kunena kuti chisankho chonena kuti kugwiritsa ntchito mankhwala ati pophera udzudzu mamaka maneti komanso kumpopera takamba uja chichepe, chifukwa chonena kuti magulu ena mankhwala amene amaphedwa timagwiritsa ntchito pophera udzudzu makamaka tikayang'ana pogwiritsa ntchito kuti tichepetse malungo ndi ochepa kale. So ngati chiwerengero cha mankhwala amenewo choti ndichochepa kale ndiye udzudzu sokupima, ndiye kuti chisankho chonena kuti tigwiritse ntchito mtundu uti wa mankhwala ophera udzudzu chikucheperabe. Nchifukwa chake padakali pano mukayang'anitsitsa maneti amene agawidwa mchaka chino ali ndi mitundu iwiri ya mankhwala ochokera magulu osiyana, chifukwa nena kuti tikufuna kuchepetsa vuto la kupima kwa udzudzuwo. Nanga si udzudzu ambiri unapima, so ngati unapima ndiye kuti sukumafa, ndiye tikuyesetsa kunena kuti udzudzuwo udzifa ndithu ngakhale udapima. Ndiye kuti ukakumana ndi mtundu wa mankhwala kumene udapimako, ukakumana ndi wina umene sudapime, ndiye kuti tikwanisa kunena kuti udzudzu ufa ndithu. Apomvera ndi pamapeto pa programu yathu ya Health Outlook pano pa Capital FM, ndipo mmawa uno timayankhula ndi Moses Luxon, yemwe ndi mmodzi mwa akuluakulu ochita kafukufuku okhuza za matenda amalungo ku sukulu ya ukachenjede ya Kamuzu University of Health Sciences, ndipo iye amalongosola zambiri zokhuza kachirombo ka udzudzu kamene kamafalisanso matenda amalungo. That brings us to the end of today's edition of Health Outlook. A big thank you to our guest, Moses Luxon from the Malaria Alert Center, for sharing valuable insights into the world of mosquito biology and its linked transmission. Join us again next week for another edition of Health Outlook here on Capital FM. You've been with me, Catherine Tinto. Keep listening to Capital Radio.